くアソシアションの活動に教師が口を出してくるなんてひどいじゃない。ちょっと納得がいかないわ。 But once we left the headmistress's office, Risa-san was still as mad as ever. まああの人はバンセンヌの原理主義者みたいなものだから。成績上位者のことを言った時も地方には触れなかったでしょ。あれ絶対わざとよ。Now that you mentioned it, Chiho did get good grades. But since students needed good grades to get accepted during final course, maybe that went without saying. でもまあページが削除されるまでに結構な人数が見たでしょ。モデルよし、カメラの腕もよしとくれば、これは大反響を巻き起こしていること間違いなしよ。Well, I know it'll have an impact, but 君の悪い顔も見られたし、あれはレアだわ。though I wasn't particularly happy about being pushed into it. 画面越しに妊娠させられるような気分でした。Oh shit. Hey now. 放課後にでもまた結果を報告するから楽しみに待っていてちょうだい。お願い。お待たせ。なんか不思議な結果だったわよ。不思議？芳しい結果ではなかったの。あら、そうなの。The girls all cried out in regret. 見せてくださる？あら、本当。前回と同じで B 評価さえないじゃない。変ね。感想ではなんて？男なんて汚らわしい、悪魔、サタン、なんて硬そうなの、ゴツゴツといったコメントが並んでいますね。Huh. 後ろ2つはどういった意味合いの感想なのかな。ウブなフィユドラ・バンセーヌには刺激が強すぎたってことなのかしらね。でも私たちだって。Ruka-san cut off, then looked into my face in disbelief. つまりそばにいるだけで魔力に当てられ裸にも動じなくなってしまったという、そういうことでしょうか。You sound like Konomi-chan. まあ魔力はあれとしてもそういうところはあるでしょうね。結局は慣れでしょうし。I was thinking about that too. Some things are confusing when they hit you right out of the blue. 例えばどんなこと？ Excuse me, sorry. I was just yawning, so I wasn't able to speak for a moment. Let's see, how nice the classrooms here smell. 匂いなんかする？ Well, you know, they smell like girls. へえ、それは確かに異性じゃないとわからない感覚だわ。女子からするとどうなんでしょう。As she spoke, Ryuka-san pressed her nose against my chest. So stop that, it's embarrassing. I found my face turning red. 写真に匂いについてのコメントも添えた方が良かったかもしれませんね。結果からするとかえって逆効果な気も。でも本当にどうしよう。初回はともかく今回はそれなりに期待していたのに。仏の顔も3度までなんて言うし、次こそは絶対に失敗できないよね。Are we doing something else? だって
やらないとしょうがないじゃない。そもそも必要だと思ったから始めたことなんだから。That is true. The whole group fell silent. She was right that we couldn't afford to fail next time, but no one spoke up. どうぞ。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。おいでなすったわね。まあまあ、そう怒らない。死人に鞭打つような真似はしなくてよ。死んでなんかいるもんですか。元気があるなら結構なことだわ。先生に叱られ、結果は惨敗で、たまには慰めてあげようと思っていたところだから。世間の良心ってやつの批判にさらされてこそ芸術と言えるということでしょうね。芸術ってどこが？あら、ラフ像なんてよくあるじゃない。私も見たわよ。よくもまあ悪そうな顔で、さすがはタンタトゥル・セルパー。I must be a really good actor. You are as 相変わら oh, ずのん shit. きですね、マサヤ様も。結局どうするおつもりなのですか？ I'm so sorry. It's with Ritsuko because she doesn't really speak out immediately. That's why. So my apologies. Well, that's what we were thinking about just now. なんだかイエスみたいなものね、マサヤくんも。Well, his name's Masaya, so yeah, there you go. As she spoke, Ayaka-san gestured at the Bible in Ritsuko-chan's hand. 使徒みたいな人はついていても、結局民衆からは迫害される運命にあるのかしら。姉さん、不謹慎だわ。イエスになぞらえるなんて。別にいいじゃないの。この場にクリスチャンはいないのだから。Oh, because she's probably a Christian. Just then, I heard an electronic beeping sound above. A voice came from a speaker in the wall. Class 2-C Okanagi Masaya, Class 2-C Okanagi Masaya, report to the headmistress's office immediately. Huh? あら、またあなた何かやらかしたの？ I don't think I've done anything. You have a visitor to see you, I repeat. A visitor? Who could it be? I tilted my head and I stood. Risa-san stood up with me. 私も行くわ。なんだか気になるし、校長先生がまだなんだかんだと言ってこないとも限らないし。Sure. With that, we all headed off as a group. 何ですか？来るようにとアナウンスしたのはお好みマサヤくんだけのはずですが。たまたま一緒にいたので。The headmistress didn't press the issue. Maybe she didn't want to make a scene in front of the visitor. With the visitor, a woman sat on the sofa. She broke out in a smile when she saw me. Oh, Sasaki-san. It's been so long. Are you doing well? Oh, who's that? Yeah, I'm fine. How about you, Sasaki-san? I heard that you were here at Vincent, so I decided to come visit, and it's really true. Yes, there were circumstances. さて、佐々木さん。The headmistress spoke up to lead the conversation. ご用の向きを聞かせていただけますでしょうか。Yes. While the two women exchanged words, Chiho whispered softly into my ear. ちょっと、このお姉さん、あんたとどういう関係なのよ。She's an acquaintance, I guess. 知人ね。She works at an old folks' home. はあ？
I will be frank, I was hoping that Masaya-kun could come to visit us again. は？ああ、失礼。ええ、どういうことでしょう？ Many of the people at our home for the elderly do not have any visitors. They feel very lonely. About 3 years ago, a few volunteers from Etetsu Auxiliary School came to visit them. Etetsu Auxiliary was a school Chiyo and I had attended together. あ、そっか。あんたそれに応募したんだっけ？ Sasaki-san turned back around. That's right, and after that, he decided personally to come visit us once a month. あ、本当に？ Yeah, they seem to like my juggling, sorry. 手品？ No, it's nothing that spectacular. I'm just a beginner. It wasn't just that. You got along well and conversed with them. You were very mature as well. Oh, I don't know about that. Then last year you suddenly stopped coming. We couldn't get through on your cell phone. Everyone was worried about you. I'm sorry, there were circumstances. Sasaki-san gave a small nod. Would it be possible now? We really would like you to come by. I'd love to, but... I glanced at the headmistress. Thank you. Sasaki-san smiled broadly and turned to the headmistress again. I am aware that you forbid your students to leave... excuse me. You forbid your students to leave the school. I was hoping you would relax that rule for this, would you? あ、まあ、そういう事情であれば認めるのにやぶさかではありませんが。Thank you. Sasaki-san bowed very deeply. Can we take him now? ええ、構いませんよ。君は？ Yes. Sasaki-san stood up from the sofa. 待ってください。私も一緒に行かせてください。え？だってあなたは。プレスとしてですだってこんないい話きちんと報道しなかったら不公正も甚だしいですもの。しかしおいそれと外出許可を出すわけにはいきません。彼は当事者だから別としても。でもお言葉ですけど校長先生。何です？今のおっしゃりようまさにパリサイ人のそれですわ。まさかマサヤくんが正式な生徒ではないから許したとそういうわけではありませんよね。The words seemed to enrage the headmistress for some reason. Her face turned scarlet. For a few seconds she glared into Ayaka-san's, her daughter's face, and then she shrugged. わかりました。ではタミエ、あなただけ許可します。他はいけませんよ。了解ですみんな明日の新聞で報道するからそれを楽しみに待っていて。じゃあ行きましょう。じゃあ私たちもただの見送りですわ。門の外には一歩も出ませんから。でも驚いたな。まさか一人で続けていたなんて。前の学校の話なのでしょ。最初は複数人だったの？私も覚えてる。学校からそんな話があって応じたのはせいぜい 5,6 人だったんだけど、それからも一人でか。
私にも一言も言わなかったの？きっとマサヤさんって親切なのでしょうね。思えば私との出会いの時もそうだわ。実際はガルディエーヌだったわけだけど、彼はそれを傍観と思って割って入ったわけだし。これが本当の隣人愛というものなのでしょうね。ねえリツコ。あんたの好きな福音書にも載っているじゃない。ルカだっけ？良きサマリア人の例えのこと？ああ、それ。追いはぎに襲われて倒れていた人を同族の人は見て見ぬふりをした。そんな中で異教徒のサマリア人だけが手を差し伸べて、結局その親切な人が隣人だったという話。隣人とはあらかじめ決められてあるのではなく、人間関係の中で作られるものである。そんなご立派なことを授業で習った気がするけど。ええ、姉さんの言う通りだと私も思います。あら、珍しく意見があったわね。結局案ずるより産むが安しというものだったわね。あれこれやってはみたけれど、明日の報道こそがきっとマサヤさんを伝える格好のアナウンスだわ。月曜日が楽しみね。ほんと。倍増している。でも確かにわかるわ。この報道の通りならマサヤ君はまさしく良きサマリア人。養老ホームの人のコメントも載っていて、この記事が間違いであるという可能性は低い。まさか捏造ということはさすがに考えられないし。ではやっぱりマサヤ君は私たちの隣人にふさわしい人なのかしら。もしもし。おばあ様、私マリカです。どうしたんだい？声が沈んでいるようだね。例のマサヤ君のことなんです。またかい。前回私が言ったことをもう忘れてしまったのかい？でも彼は確かに正しい人のようなのです。 Determined, Marika read her the contents of the newspaper article. However, だったらなおさらじゃないか。早く追い出しにかかるんだね。いいかい。留学生がどういう生徒であるかなどはこの際問題ではないのだよ。she couldn't believe what she was hearing. What kind of person he was would seem to be of the greatest concern. 学園の変革は阻止しなければならない。正しいことはそれなのだよ、マリカ。The righteous thing to do, was it to change or not to change? That was the question she had been struggling with all year. But to hear her grandmother say it, the righteous path for Vincennes was obvious. But was it really? いいね。手遅れにならないうちに留学生を追い出すんだ。捏造でも嘘でも何でも用いて。わかったのかい、マリカ。はい。
It was her grandmother who had taught her to do the righteous thing. Her grandmother always acted righteously. She had never once made a mistake. So naturally, her grandmother's words must be righteous in this case as well. でも Marika rested her chin in a hand. She just couldn't figure out what to do. She had never doubted her grandmother's words before. When she thought about it, she realized that she must be the one in the wrong. After all, her grandmother was always right. She had guided her down the righteous path for so many years. She couldn't turn back now. She couldn't afford to have any doubts. Doubts would obscure the righteous path and cast her down into the black emptiness. She couldn't bear to think of it. 美月ちょっと来てくださる？ごきげんよごきげんよう。どうかしたのですか、お姉様。何か元気がないように見えますが。私美月に謝らないといけないわ。前にあなたのことをたしなめましたね。マサヤ君を罠にかけるような真似は良くないと。ああ、はい。私がそう言ったことは間違いでした。あなたが正しかったのよ、美月。そんな。どうかした？だって私思ったんです。間違っていたのは私だと、正しいのはお姉様だと。お姉様、一体どうしたのですか？急に。わからない。私にもわからないのです、美月。何が正しいのか、正しいことは何なのか、私はそれをはっきりと分かっているつもりだったのに。お姉様。美月、今さら引き返すわけにはいかないのです。引き返す？正しいことはマサヤ君の追放であるということを私は知りました。だってなぜです？新聞はお読みになったのですか、お姉様。彼は良きサマリア人であると。えではなぜ？変革を施行すること自体が正しくないからです。でもそれは生徒たち自身の手で決めると。私が間違っていると思いますか、美月？私はお姉様についていくだけです。ありがとう。では一緒に考えてくださるわね。どうやって彼を追放するか。はい。Oh wow, so things are getting really serious this time. 第9話、冒険したいお年頃。Alright, so anyway, I'm gonna end it off here. It hasn't been really an hour and 30 minutes, but it's about 10 or 9 minutes away from it being an hour and 30, and I just really want to stop it here because since this is an end of the chapter, I feel like it's more appropriate to end it
right here, then a few minutes later. So that's what I'm gonna do. So yeah, this has been really good. You know, just some stuff has happened. Yeah, it's nothing big or important and like big or exciting has happened so far, but we're getting there. Like of course, like, you know, him being shirtless and everything was pretty funny. Was pretty funny and stuff, but there is more to come later, of course. So yeah, so I'm gonna make it a new save file right here. There we go. Perfect. Now we have this. So yeah, look forward to more. I'll definitely come by here tomorrow. I can come by here anytime I want, actually. So another thing I'd like to mention is that my uncle's friend or some buddy of his is actually gonna come to this house and stay here for a bit, starting this Sunday. So today's a Thursday, so when that happens, that's basically where I'm gonna like call off everything. Like I'm gonna pack up my Wii system and everything. Like basically that's it for gameplays in the state of Florida. So that means I'm gonna just go back to Rhode Island and then continue doing gameplays over there. So that's what's gonna happen. It's not Sunday as of yet, but I'm just telling you guys what's going to happen. That like, yeah, there's going to be a point where I'm gonna stop doing gameplays for a bit and like just prepare to, you know, go back to Rhode Island. So that's what's going to happen. Alright. So yeah, anyway, thanks for watching, and I will see you all next time!